Hello, I'm Dennis. I'm Alisa, and we want to make a show about the talk shows of oligarchs. And we reasonably call it the OligarchShow. There are some oligarchs in Ukraine. Some. Lots of them, actually. They own TV channels, big ones. Central TV station that cover the entire country. Their viewers are tens of millions. The main product of these channels is weekly political talk shows. That's how the oligarchs promote their interests. How do they accomplish it? By carefully selecting topics, selecting guests, tailoring the message, the host's attitude toward the former and the latter. What may look like a sincere exchange of opinions is in fact pushing the viewer toward a particular position that benefits the oligarch. For God's sake, hours straight. We will analyze these talk shows. We will explain what really happens. What is discussed, What it means. who promote whose interests, The manipulation used. and why it benefits oligarchs or their pocket politicians. We will discuss serious stuff, political and economic interests of the oligarchs. But we're going to do it in a light, funny way. Because a good joke hurts a malign narrative much more than a boring breakdown does. This program has to be weekly to keep up with the talk shows. And it surely has to be shorter. We value our viewers' time, and those shows are 95% empty blah 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 anyway. Thus, our episodes will be up to 30 minutes long. No one is doing this kind of analysis on a regular basis in Ukraine, possibly because this requires a significant amount of resources. Or maybe because they couldn't find any people with minds strong enough to suffer through all talk shows every week. I remind you, 4 hours every show. We will reveal the audience how oligarchic media are used to manipulate people and promote business and political interests. This corresponds to the objectives and themes of Pitch.ua. This will encourage the development of critical thinking among the viewers. More people will understand which messages they are being fed to and to which purpose. Which of the studio guests has ties to oligarchs. And this will decrease the influence of the oligarchs on Ukrainians. At least the informational kind. We will share the program on our own internet platforms, as well as most likely on TV channels that broadcast our other projects. Our own platform are the Behus Info YouTube channel and Facebook page. Our YouTube channel is one of the largest political channels in Ukraine, with over 500,000 subscribers. In 2021, the average number of viewers per video was 226,000. Our most popular videos gathered over 1 million views. And look, we don't make entertaining content. We talk serious stuff, but in comprehensible terms. We have over 400,000 more subscribers on our Facebook page. But you don't care about Facebook, do you? No one cares. We expect one episode of the Oligarch Show to gather from 150,000 to 200,000 views on our YouTube channel. Oh, by the way, our videos are also broadcast on three national TV channels. Not the size of the oligarchic ones, but still. Thus, there is a reason to consider that this project won't just be broadcast on YouTube. Who is going to watch us? 90% of our viewers are Ukrainians, half of them are from Kyiv. The core audience is 25-45-year-old socially active men. They're interested in politics, economics, and modern trends. We know that for sure, as our audience has been measured by an in-depth poll with 8,000 participants. And we consider the Oligarch Show to be a product that would be interesting to our already established audience, and promoting it would allow us to get more viewers to visit our platforms. For 8 years, Behus Info has been producing informational, analytical and investigative video content. Our team looks for national-scale corruption schemes and exposes their masterminds. Talk about strong minds. Our team has won numerous domestic and international awards. Each year we launch new informational formats. In 2021 we came up with Unscammed. In that show we expose the working of various scams. Ponzi scams, MLM, credit card fraud, give me your CVV, and even Tinder scam, and that was before Netflix. That was far from the entire list of our audiovisual products. But we don't have the luxury of having 4 hours. Finally, the President of Ukraine has announced the de-oligarchization. The topic became public and relevant. In practice, not really. So, it's crucial to monitor both. Whose influence gets cut short and who is left unscathed? Who gets the government support in exchange for their own support? The basis for this monitoring is the political talk shows on oligarchic TV channels. And that's why we want you to feel the same enthusiasm about the Oligarch Show As we do.
Привіт, мене звати Віктор Булига. Привет, меня зовут Александр Бочко. І ми є авторами документального серіалу, докудрами «Вирвані сторінки». О чем, собственно, сериал? Запретная тема. Молодой человек, который задался вопросом, почему слово «бендеровцы» вызывает такой негатив у россиян. Кому выгоден этот негатив? Откуда вырастает этот негатив? Почему одно это слово уже настраивает на то, чтобы идти и воевать? Чому вирвані сторінки? Ну це зрозуміло, тому що ці теми, які радянська влада в часи, коли Україна входила в склад СРСР, намагалася приховати. Наші експерти нам надають інформацію, яку вони віднайшли завдяки своїм дослідженням, і саме цю інформацію ми будемо показувати у нашому документальному серіалі. Це в нас буде докудрама, тому будуть і як документальні кадри, так і в нас будуть і ігрові. Завдяки досвіду члена нашої команди, це Олександр Бочко, режисер буде і продюсер, це Юрій Сорока, сценарист відомий український. Ми зможемо відтворити ті історії, які відбувалися в ті часи. І люди їх зможуть побачити. Якщо раніше вони були приховані, то тепер ці сторінки ми хочемо вставити назад у книгу «Історії України». В связи с лимитом времени, который нам дали устроители, я не могу рассказать о всех 10 темах, то есть о 10 фильмах. Но вкратце сюжет одного я расскажу. Сюжетом это приказ, который отдало руководство НКВД о переодевании своих сотрудников в форму бойцов УПА и о тех зверствах, которые они творили над населением Западной Украины. Таким образом, создавая отрицательный имидж всего УПА в целом. В первую очередь мы снимаем этот сериал для молодежи, то есть 14+. Потому что наша молодежь должна знать действительную историю Украины, а не ту, которую ей навязывают. По поводу распространения, будет это выглядеть так. Ну, во-первых, сериал для стриминговых платформ, потому что молодежь в основном там. Во-вторых, для телевидения. Как и для местного, так и для центрального. Ну, примерно так. У мене присутня особиста мотивація. В 2018 році я переміг на Київ Медіа Вік у конкурсі форматів. І тому дуже хочеться в 2022 році, щоб наша команда теж здобула перемогу. Члени нашої команди – це професіонали. От поруч зі мною Олександр Бочко, продюсер наш і режисер. Він знімав як документальне, так і ігрове кіно. Ще з радянських часів на замовлення ЮНЕСКО він зняв цілий цикл документальних фільмів. Наш сценарист Юрій Сорока також має відповідний великий досвід. Тому я переконаний, що наша команда справиться з усіма завданнями, які ми поставили перед собою. У українців багато близьких родичів у Росії, які з ними пересварилися. Як же можна з бандерівцями спілкуватися? Але ми знаємо, що це підла брехня. Що радянська пропаганда заклала і активно використовує ту брехню і зараз. Ми хочемо допомогти людям розібратися, чому поняття «бандерівець» стало зброєю для нас та лайкою для них. Эти люди никогда не спят. Наши дни безоблачны и чисты. Не дадим их омрачить врагу. Будем бесспорно, товарищ Берия. Будем все всегда. Есть, товарищ Берия. Националистических украинских ублюдков уничтожить любым способом. Есть. Дежурный!
Добрый день, меня зовут Михаил Павлов, я генеральный продюсер спецпроектов медиахолдинга Starlight Media, в состав которого входят телекомпании ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и телекомпания ОЦ. Коротко о себе. До распада Советского Союза я работал кинорежиссером на украинской студии телевизионных фильмов и успел снять порядка 10 документальных кинолент и даже стать членом Союза кинематографистов СССР. В 1992 году Международный фонд Сороса круто изменил мою судьбу и предложил стажировку на ведущих телевизионных каналах Канады. После возвращения уже в качестве продюсера я принял участие в создании многих телевизионных проектов, программ и форматов в Украине, среди которых запуск нового канала в 1998 году, переформат телеканала ICTV в 2001, а с 2005 года, уже более 15 лет, я продюсирую социально-политическое ток-шоу «Свобода слова». Сегодня это ток-шоу производится в компании Starlight Media News для телеканала ICTV. Также для этого канала мы производим утреннее шоу «Ранок в великому місті», информационные выпуски программ «Факты» и «Надзвичайні новини», еженедельную воскресную программу «Факты тижня». Для телеканала СТБ Starlight Media News производит информационные выпуски программы «Вікна новини» и программы «Неймовірна правда про зірок». Для реализации проекта в любой сложности SLM News обладает значительным творческим и технологическим потенциалом, современным аппаратно-студийным комплексом, павильоном с 30-метровой видеостеной и технологией дополненной реальности, видеографическим дизайн-бюро. Практически с момента начала гибридной войны России против Украины SLM Новости производят для телеканала ICTV еженедельные программы «Гражданская оборона» и «Антизомби». Также создает ряд документальных проектов, которые вызвали значительный зрительский интерес. Сегодня наша компания представляет вашему вниманию концепт нового документального проекта «Информационная война Кремля. Поле битвы. Разум». На Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году президент России Путин произносит речь, которую многие эксперты и обозреватели назвали прологом к холодной войне. Но на самом деле это был пролог к широкомасштабной гибридной войне, целью которой стали новое распределение сфер влияния на постсоветском пространстве и восстановление России в качестве ключевого игрока на международной арене. И прежде всего сохранение авторитарного режима в России. Затем последовали вторжение в Грузию 2008 год, оккупация Крыма и части Донбасса 2014. При этом западные страны были нейтрализованы тотальной медиапропагандой, дезинформацией, угрозами, шантажом и другими средствами воздействия. Создав на востоке Украины квазиреспублики и на время заморозив конфликт, в 2015 году Кремль приступил к эскалации гибридной войны в Европе. Авиаударами и наземными военными операциями Россия спровоцировала обострение конфликта в Сирии и тем самым поток беженцев и миграционный кризис в Евросоюзе. С этого времени масштабы информационной войны на континенте стали угрожающими. А главной целью агрессора здесь стала прицельная дестабилизация ЕС и НАТО, разрушение европейской и трансатлантической солидарности. Более того, поле битвы развернулось непосредственно в Соединенных Штатах Америки, где в 2016 году проходили президентские выборы, и в которых было зафиксировано вмешательство спецслужб России. А в финале президентской кампании 2020 года мог произойти серьезный политический кризис. Подконтрольные Кремлю СМИ, такие как Russia Today или «Спутник», при поддержке фабрики троллей, а также пророссийских неправительственных организаций, публичных интеллектуалов и других общественных деятелей в Европе, в Соединенных Штатах Америки работают над созданием и дальнейшим усилением нарративов информационных спецопераций.
о несостоятельности либерального Запада, об Украине как несостоявшемся государстве и тому подобное. Все федеральные СМИ России задействованы на внутреннем информационном фронте, сливают весь этот антизападный, антиукраинский нарратив в головы россиян и продвигают тезисы, что только благодаря Путину Россия восстановила свой статус великого государства, и только он является преградой на пути от порядка к хаосу. Сегодня, 18 февраля 2022 года, на границе с Украиной стоит в полной боевой готовности 100-тысячная хорошо вооруженная российская армия. Но главное поле битвы находится не здесь. Hey everyone, my name is OligarchShow. I'm a young film director representing here my project called UROBOROS. What is the main goal of a project? Well, actually, the main goal is to explain why media matters, what propaganda is, and how to resist against the propaganda, how to clean up your media habitat. What is my personal motivation? I've experienced war firsthand myself. As a young volunteer in 2014-2018, I participated Russo-Ukrainian War, so-called conflict on eastern Ukraine, as a young volunteer. So what UROBOROS is? Actually, it's an old Scandinavian symbol which has shown as the snake biting its own tail. It means the eternity, the circles of life, everything in this life repeats itself, so it goes over and over again. That's what this symbol is about. So talking about propaganda, actually Russian Bolsheviks massively used it in 1920s as the instrument of the building information area, media area, and the foundation of the Soviet state. And they use it very successfully. 1 decade later, Nazi Germany has adopted all instruments of propaganda, and they have successfully used it, especially the Joseph Goebbels, so-called father of lie. They successfully used it against the Jews, against the Slavs, and a couple decades later, the Russian Federation has the same legacy of lie. In the same way, they use the propaganda to blame the Ukrainians in all the scenes and so on, so on. So they massively use it right now against the sovereign Ukrainian state in this Russo-Ukrainian war. So we're going to compare all the instruments of propaganda, the Bolshevik propaganda versus Nazi one, the Nazi propaganda versus present Russian Federation one. Shortly talking about the audience. The Russo-Ukrainian war has affected so much all sectors of the Ukrainian society. That's why that project is extremely important for the Ukrainians. We're gonna put that movie on YouTube platform on a channel which nowadays have more than 500,000 subscribers, named after Taras Shevchenko. Our previous project now has more than 1 million views, following last 1 year, maybe 1.5 years. I want to shortly tell you something. I've been studying in Poland the political science as my second highest education, so I'm able to involve the European political observers, the professors of Warsaw University in that project, such as the Professor Żeltowski. We have strong connections with the Kyiv-Mohyla Academy professors, and we've been working with the Ukrainian Ministry of Defense for years, and we have high-rank officers in there as our supporters and partners. That's shortly what my project is about. I hope you like it, so I wish you all the best. Take care. See ya.
Greetings, dear jury. My name is Tatiana Monakhova. I am the author of Idea and screenwriter of the series Turning Forward. And today, together with my colleague, producer Evgenia Kriksheim, we are going to tell you about our project. Turning Forward is a detective series. The protagonist is a 45-year-old honest journalist Victor who has a psychological trauma. His wife died. He has already put an end to his career and he drinks sometimes. But suddenly he receives an anonymous email which becomes an entry point for a journalistic investigation. The protagonist investigates cases of the implementation of a social credit system in one city, covers a scandal surrounding the mayoral election in another one, etc., until he comes up to a conclusion that these cases are related. All of them are coordinated by a single secret organization. The goal of the antagonist is to develop a technology of human consciousness control. Trust in media in Ukraine is quite low. Another problem is the lack of critical thinking. The detective series will help to stimulate the search for cause and effect, the ability to ask the right questions and look for answers. Editorial policies, self-censorship of journalists, fake news. I know these problems in the media industry of Ukraine from my own experience. Journalistic investigations of the protagonist that are based on real journalistic methods will allow viewers to associate themselves with the main character and really care for him. They learn about the impact of conspiracy theories on people's minds and get to see who is standing behind them. In the events of the series, our viewers will recognize the realities they have already encountered in life. Our protagonist goes on business trips across the country, and this is another aspect that we want to reveal in our series, to show the regional specifics of different cities of Ukraine and their diversity, which at the same time unites the country. Zhenya? So hello everyone, thank you Tatiana. I believe the Ukrainian TV and media landscape needs a hero journalist project. A journalist hero who represents real values and working ethics, which we all hope are mandatory in this job, but the truth is in Ukraine is it not mandatory. As we all in this group know, journalists are the main goalkeepers in any democratic society, and the mass media are the most powerful institution when it comes to giving journalists a free and objective voice. Yes, we made some progress in Ukraine, but the heritage of Soviet obedience thinking, the heritage of Kremlin-baked media institution is still in our bones. So I believe with Tatiana and her network, we can build a strong team around this project, and our common goal is to regain trust within our audience about the importance of journalism, but also to send a strong signal to good journalists in the Ukraine and post-Soviet countries who sacrifice their lives every day. So who is our audience? Our target group are those who are most skeptical about the media, and typically these are people who consumed mass media the longest. We are talking about men and women at their late 20s until the 70s, so the silent mainstream backbone of the country. At the core of our outreach strategy stands the goal to find this super prime time linear TV slot on Sunday evening when the mainstream watches linear television. So that's why, first of all, we will present this show to ICTV, STB and Novy Kanal, who have this capacity to gather multi-generation families to one single TV screen. Our goal is to create a brand of hero investigator journalist, a smart, cool Ukrainian mother-in-law's darling who investigates cases which are so close to Ukrainian reality that every Ukrainian sits in front of the TV on Sunday prime time, sharp to look into the abyss of our society, but through the milk glass of a solid, entertaining true crime show. Thank you.
Hi everyone, my name is Nazar Polivka, and today I want to present you our project Microchipping Chronicles, or Хроніки чіпування in Ukrainian. Yeah, in Ukrainian it sounds better because everything sounds better in Ukrainian. Let's do it Хроніки чіпування for today. What is Хроніки чіпування? Хроніки чіпування is a multi-episode social satire entertainment talk show. The general idea is to explore how information technology is organized from the inside, what business models media platforms are based on, who are the main stakeholders of modern media, and how these business models make disinformation and manipulation possible. Since by its form, Chronicles is a satirical talk show, so basically it will look like a satirical talk show with a host trying to explain complicated issues with simple words while showing funny pictures. Consider this presentation as a low-budget demo version of our show. To give you an example, we want to be as insightful and as meticulously researched as Last Week Tonight with John Oliver on HBO, but at the same time, incorporate graphics and editing techniques and maybe some amount of hair gel as Hassan Minhaj in Patriot Act on Netflix. And if we really get enough budget, we plan to throw some funny sketches in between all the talking, like in Adam Ruins Everything. And from ideological perspective, our show was inspired by Netflix dystopian fiction series Black Mirror and social dilemma documentary. As you can see, we watch a lot of Netflix. Not that I'm bragging, but just saying. What makes our show unique, and what we believe makes our show unique, is that we find that the story about modern media and manipulation is not complete without the story of the role of the technology itself. Because media technologies have become very complicated these days, with all those artificial intelligence algorithms, search engines, and enormous amount of data possessed by IT corporations. Media are not just simple transmitters of the message anymore. Often they are shaping the message itself and play a decisive role in spreading of harmful narratives. So we want to use our comedic voice and creative storytelling to tell us the story of manipulation from the perspective of technology and technological companies. In every episode, we are going to explain in simple words how particular technology, service, or business model works from inside and how this technology is used to manipulate and spread malicious narratives, giving specific examples of such disinformation campaigns and disinformation narratives. Now, a couple of words about how does the proposed concept articulate the message that addresses the theme of PGA 4. As you already guessed, our show is addressing the media matters theme of PGR4. We are specifically addressing the technological ecosystem around misinformation and disinformation. And we want to explore how modern information technologies by design contribute to the spread of misinformation and how and why modern disinformation is so effective at social, cultural, and psychological levels. We see our social impact in development of critical thinking of our audience and helping the audience to gain a much deeper understanding of how the manipulation machine works from the inside. We are focused at younger audience, 20 to 45 years old, who receive information mainly through modern online media. It happens so that this is the exact same audience of our YouTube channel, which we are planning to use as the main distribution channel for the show. So we would like to continue building from there. As I mentioned above, we are doing a web talk show, so naturally our main channel of distribution is YouTube, and namely our channel, or the channel of the satirical shows that we are producing at the time, Taitakia. We have tried to reach Netflix, but their line is suspiciously busy all the time. A couple of words about our team. We have a tremendous team with whom we've been writing and producing satirical late-night web show Taitake for the last 3 years. We have also produced a number of other shows like Regionality, a satirical web talk show about regional news, and Parallel Universe, the talk show about technology.
to name a few. So together we have produced more than 150 episodes of different web shows with general audience of about 1 million views. So hopefully we kind of understand how not to do a web talk show and feel that it's high time to start doing something right. Since I'm also an IT and media lawyer, so for me, this project is kind of an inside job. So that's all for today. Thank you for watching. Hope to see you soon. Bye-bye. Hello, my name is Irina Taranenko and I'm CEO and co-owner of Green Penguin Agency. And now I represent you our project, Vaccine of Truth. So, the line of our story. Biochemistry students develop a vaccine against fakes, but due to carelessness, they become infected themselves. Fakes are anti-Semitic biological weapon, and we thought, what would they look like if they were beings? Apparently, these are green snot-like creatures, very insidious, and worst of all, they would settle in the brain and control people. Hey, Irina, you need to buy a bag of rice. Tomorrow is the end of the world. Go to the supermarket. Imagine these green creatures conquering the world. A new pandemic has begun. And what can save humanity? Of course, the only one, the vaccine. And our protagonist, a biochemistry student, has a brilliant idea to develop the world's first fake vaccine. But because of his self-confidence, the hero is immediately infected. The student is obsessed with healthy eating, and the fake that vaccine can cause obesity settles in his head. The eternal conflict between the desire for fame and the fear of losing shape inhibits vaccine development. As for the other heroes, the hero's workmate is interested in neurobiology, a science that studies the human brain and can give clues to resist information aggression. The girl will embody one of the comedic archetypes, the voice of reason, and antagonist of the series employs of a secret fake farm which is right under the scientist's nose. The series will have a vertical-horizontal structure. Each series is an interesting story that unfolds through a fake infection. At the end of the story, and in the process of research, the characters and viewers will understand that you should not hope for a magic vaccine. The only way to counter fakes is to learn to recognize false information. Only logical thinking will save them. Humanity underestimates the influence of the fakes. So, we decided to talk about the effect from the standpoint of science, neurobiology. In opposition to fakes, Ukrainians, like our main characters, fit perfectly into the paradigm of comedy. They are non-heroes who lack the skills to win. And a few words about the relevance of the format. In Ukraine, there are changes in children's animation, but the niche of animated series of older audience is virtually unexplored, especially when it comes to high-quality Ukrainian language content in the popular science genre. Vaccine of Truth animated series is not just about the media and fakes. We want to create quality animation about scientific technology and soft skills, in particular the development of critical thinking. Remember the crazy success of the Lie to Me series? Why was everyone watching it? Each viewer wanted to have some unique skills, some superpower to stand out from others. That's why we want to add neurobiology to the history. And the purpose of the series is to help viewers train their brains to recognize fakes, propaganda, and manipulation. The project audience is people interested in the news who actively consume information to follow events. These are citizens who often contact the media. So the audience is quite wide, 14+, and we diluted comedy with the popular science genre to attract teens who like cartoons like Rick and Morty. And about distribution. The National Public Television and Radio Company of Ukraine, which named Suspilne, became interested in the series Vaccine of Truth. It's symbolic because in 2020 the channel topped the list of the most truthful media in Ukraine. Suspilne also has a very big ecosystem, sites, YouTube pages, national and regional broadcasters, and also has a loyal audience that trusts the channel and grows with the Vaccine of Truth audience. The channel has a wide coverage from adults to teens who just lack quality educational and entertainment content in Ukrainian.
So, who we are? Green Penguin Agency is an independent creative agency with more than 10 years of experience. We have more than 60 international awards in the field of creative and social advertising. Since 2017, we have been actively involved in piece of animation, which now accounts for 50% of the agency's audiovisual product. In the last 2 years, we have done more than 300 minutes of animation. And it's true that animation is our passion. And also, we are ready to fight against fakes, because Ukraine and the world needs vaccine of truth. Доброго дня, мене звуть Сергій Кравець, я продюсер та режисер і також в цій якості виступаю в проєкті, який ми пропонуємо до вашої уваги. «Замість тебе» – це робоча назва проєкту, в якому ми розглянемо основні види маніпуляції. Маніпуляція залишається ефективна до тих пір, поки вона непомітна. І наша ціль – зробити маніпуляції видимими для нашого глядача. Нашою основною цільовою аудиторією можна зазначити мене і моїх батьків. Мій тато і моя мама – вихідці з постсовєтського простору, який був перенасичений маніпуляціями. І моя задача і ціль – зробити вплив маніпуляцій на моїх батьків менш дієвим, як мінімум. Також зазначу, що коли я говорю про себе і свою родину, я маю на увазі цільову аудиторію, перш за все, таких як я і таких як мої батьки. Для реалізації проєкту планується знайти героя характерного, медійного персонажа і його родину. Команда проєкту. Андрій Кирилов, автор таких проєктів, як «Бібек», «Beautiful Monster». Він в цих проєктах є і автором сценарію, і режисером, і оператором, і режисером монтажу. Hey guys, my name is Andre. I'm a director, DOP and video editor with more than 10 years of experience. I was working for 4 years in the United States. You can find the mentions of my work in Blackmagic website. It's about a documentary about 100-year-old people called centenarians. Also, you can find mentions on National Geographic. I got female stuff big, and my work was in a couple of international film festivals. The last year and a half here in Ukraine, I was working on the documentary about the war in Ukraine. I was working with the company who was co-producing the Winter on Fire documentary, which was nominated for Oscars and was bought by the Netflix. So all the analytics I went through and all the research I did was kind of the same to this idea of this project, because lots of what is happening around Ukraine, all the media manipulations and all what is happening, I think the people of Ukraine should know what is happening and how it's done. So I think it's very, very important for the people of Ukraine. Not just for entertainment, but just to really, really figure out what is happening around. So, thank you. Наталка Блок, сценаристка, одна з переможець Pitch UA3. Ну, якщо відверто, то цей проект мені сподобався тим, що оці люди, я така сама, які думають, що самі розумні і що мене не надуриш. І цей глядач, він стає учасником нашого, так сказати, експерименту. І мені самою буде дуже цікаво, як мене надурять, як я поведуся на маніпуляцію. І дуже, дуже важливо і цікаво знати, як запобігти цьому, як себе спасти від цих маніпуляцій. І не вестися на них. Закінчуючи, хочу сказати, що ця робота – це
такий теплий діалог зі своєю родиною про зовнішній світ, про взаємодію з зовнішнім світом. Всередині цієї форми, цієї нібито сімейної форми, ми плануємо провести невеличкі соціальні експерименти, які будуть ілюструвати теоретичну частину, чому та чи інша маніпуляція працює з психологічної точки зору. Під час роботи над проєктом ми плануємо консультуватись з різними політтехнологами, а також з рекламними агенціями, щоб виділити основні інструменти впливу на свою аудиторію. Hello, welcome to the world of illusions. I assure that your thoughts belong to you. This story is about each of us. Усі ми різні, але кожен з нас вважає себе особистістю і думає, що саме його позиція є неповторною. Але хто ж нас у цьому переконав? Хто моделює нашу індивідуальність і чи дійсно ми настільки відрізняємося один від одного? Всі ми знаходимося під інформаційним пресом, і саме він створює форму нашої особистості. А може це ілюзія індивідуальності? Отже, ми створюємо такий собі наочний посібник з інформаційної дієти. Авторитетні експерти, психологи, політологи і фахівці з формування суспільної думки та критичного мислення – усі вони створюють виразну мозаїку з адекватної реакції на інформаційну навалу. Ми хочемо з'ясувати, чи є серед нас люди, які мешкають поза інформаційним полем. Що вони хочуть, як виглядають, як думають, і чи дійсно вони настільки радикально відрізняються від нас. Адже ми хочемо проаналізувати людей, які мешкають в одній країні в один час. Дійсно, це різні полюси, а може і ні. Хочемо просто допомогти людям навчитися сумніватися в тому, що їм кажуть. Ми багато говоримо про здорове харчування, але зовсім не звертаємо уваги на здорову інформаційну їжу. Ми просто перебиваємося інфо-фастфудом. Ми навіть не аналізуємо те, що споживаємо. Журналісти не мають жодної відповідальності у гонитві за рейтингом. Ну а ми так само безвідповідально споживаємо усе, аби отримати яскраві емоції. Але психіку варто берегти. Сьогодні українці вже не довіряють російським ЗМІ, але все не так просто. Адже доволі важко відрізнити добре адаптовані під ситуацію маніпулятивні елементи для того, щоб відкинути їх своєчасно. Адже Україна сьогодні перетворилася на справжній полігон інформаційної війни. А це доволі страшно. Ми покажемо вам, як фахівці інформаційних атак наносять удар по більш вразливим точкам нашої психіки. І як, врешті-решт, це нас змінює. Маленькі історії, великі трагедії, як телебачення змушує нас запекло відстоювати чужі інтереси, як сім'ї та друзі розходяться через нав'язані цінності. І це нам розкажуть люди, які самі пройшли крізь це. Отже, як технології змушують нас з вами робити доволі несподіваний для самих себе вибір? Як ми усвідомлюємо, що потрапили під керівництво доволі сумлінних політичних сил? Але ж це ми їх обираємо. Цікаво буде розібратися, як працює цей медіаконструктор наших вподобань та прагнень. Наша соціальна складова полягає в тому, що ми прагнемо навчити людей відрізняти технології, які розділяють нас, і врешті-решт досягти того самого заповідного міцного суспільства, міцної України. І сподіваюся, що ми таки зможемо навчитися фільтрувати інформацію. Наша цільова аудиторія – це ті люди, які звикли знаходитись
на гребні інформаційної хвилі. А відтак, вона нескінченна. Саме тому наш проект доволі органічно буде знаходитись як на телеекрані, так і в мережі. Ми вважаємо, що необхідно створити окрему російськомовну версію. А відтак наша цільова аудиторія суттєво розширюється, адже нас почують ті, хто розуміють російську мову. А відтак увесь російськомовний сегмент, хто б це не були, білоруси, росіяни чи десь в Казахстані, зможуть нас зрозуміти і почути те, що ми прагнемо донести. І нарешті наша команда. Сценаріст Сергій Бібік та режисер Станіслав Цехмістренко – люди, що створили не один проєкт та фільм, які стали лауреатами багатьох міжнародних фестивалей та конкурсів. Ну і, звісно ж, я, Гліб Гончар, ведучий проєкту, що має неабиякий досвід роботи на телебаченні та інших напрямках медіаструктур. Дякую вам за увагу і на все добре. Hi, my name is Max Tetskov. I'm producer, director and screenwriter of the project called Haters. I've been always a huge fan of Hitchcock-style thrillers where we often can see, a ticking bomb, which make the plot way more interesting and way more suspenseful. So one day I asked myself, what if this ticking bomb is going to be a social network? So this is basically how I came up with the idea of social network, where if someone gets 1 million dislikes, according to the rules of this platform, he will be killed. And after a series of unsuccessful attempts to catch the criminal, police comes to our main hero. So the detective offers the hero a cunning plan. They will make a hero a monster in the eyes of our society, so he can get 1 million dislikes. And when the creator of this website will come for hero, police will stop him or even them. So the hero agrees, and what makes the theme of this movie relevant to this competition is that they will make him a monster with the help of media, TV, radio, and newspaper. And the main conflict is that our hero is actually a really nice guy. And his only problem is that he doesn't fully understand of what our modern media capable of. My main goal is through this intense thriller show how easily media can manipulate public opinion and to make Ukrainian audience ask themselves, am I dislike someone because of objective reasons or only because of someone's other point of view? As it is an intense genre story, we expect to hit the biggest coverage of audience possible. My team, which also consists of 2 other producers, has made 2 films. The first one, is a short feature film called Old Dog. This film was represented Ukraine at Brussels International Film Festival. The second film, which we made, is a feature film called Deadly Alive. And with this project, we had a theatrical distributions. This film was in 50 Ukrainian theaters. Also, right now, we sold this movie to more than 10 Ukrainian TV channels and 2 VOD platforms. Our films has approximately 500,000 views on YouTube. These 2 projects, also they are suspenseful thrillers with a ticking bomb in it. So, as you can see, I like to hit the same door. And that's why this time we would like to combine
all our experience and go even further. More top film festivals, more VOD platforms, more theaters. For such a long time, Ukrainian people weren't able to see a justice against some powerful and well-known Ukrainian government guys, officials, politics. So I believe that this story, sort of punishing Robin Hood, will be very, very, very popular in Ukraine. Thank you very much, and I'm looking forward to make my story even better with your help. Hello everyone, this is the Honest Podcast. My name is Yuri Romanets and I am Program and Director of OTT Ukraine, better known as the National Online Cinema Suite TV. We are very glad that you have chosen our project in the Media Matter category, because we care for this difficult topic of combating fakes, misinformation and informational war. Therefore, we believe that a light and funny series that will help viewers to understand how to protect themselves from the influence of propaganda and distinguish the truth from fakes is a very social important product for the Ukrainians nowadays. The author and director Anna Maria Indriksson will tell you more about the Honest Podcast project. I'm very happy to be here today and to introduce you Project Honest Podcast. So, Honest Podcast is a series about very fundamental and honest journalists who fights misinformation and teach his subscriber how to distinguish the truth. The format of series is vertical, so in each episode we have specific case and channels of misinformation, like bot firms, Telegram channels, and fake experts, which are used for manipulation. Our protagonists, honest journalists, make his own investigation and reveal the truth. In each episode there are secondary characters that are most negatively affected by misinformation, while episodes they will learn how to distinguish this effect. Real facts will be chosen as a basis which will be transformed into comedy genre. Our news consultants are journalists from the publications Babel and Investigation Info. Nazar is the main character of our series. Nazar is an old-school journalist and former star of journalism in Ukraine. He is very principled, has no authority, very picky about the facts. Sometimes he can make risky things to confirm the facts. His credo in life is always and with everyone to be honest and tell the truth in face. Well, maybe his opinion as well. Maxim is Nazar's younger colleague, a young star of journalism, hungry for sensations and large journalistic investigations. Because of this, he does not always check the information carefully and becomes a victim of misinformation. Nastya, Nazar's young lady. She works on news radio. She's fascinated by Nazar's principles, but she is shy and soft. Dmitro is friend of Nazar's, TV channel operator, real patriot, but actually very passive person in life. Ilya is the head of the radio station where Nastya works, and he secretly loves Nastya, so wants to help her in everything. Nick, programmer. He knows very little about real people living. His life is in the internet. He helps Nazar with misinformation checks. We chose the genre of light comedy because we believe that it will be easier for a viewer to perceive information through humor and hyperbole. The problem of misinformation within the informational war is a serious threat to the worldview of the Ukrainians. That is why we believe that series that will easily teach viewers to distinguish such fake news is very appropriate. We aim to broadcast the series in our online cinema. Viewers will be able to watch the series not only during the linear broadcast, but also return to it again. In our opinion, it is repeated views that will give the desired effect of socially conscious impact from content viewing.
We focus on proactive viewers who actively consume the content and see themselves as a part of a positive changes in our country. Therefore, their age is 25-45 years old. We know exactly our audience, and our choice of theme and protagonist is based on specific statistics of the preferences of our viewers. That is why we are confident that we can make an interesting product for them. In addition, as a platform, we can guarantee the broadcast of this series and make realistic predictions about the views based on existing data from our service. Our marketing strategy, tested by other content that appeared on our service, will allow us to attract the maximum audience and bring the social message of the series to it. Since 2017, Sweet TV has commissioned 78 commercials for television, social media, and YouTube. Since the launch of the Hollywood in Ukrainian project by Sweet TV, more than 180 films and cartoons, 187 episodes of TV series, 850 trailers have been voiced over and dubbed into Ukrainian at the request of the company. To implement the project, we involve a professional team to create a quality audiovisual product that will gain popularity among its target audience in Ukraine. We know for sure that we can make this project very popular and eventually bring it to the audience. So please support us. Що ми бачимо в новинах сьогодні? Найгірше протистояння Росії та Заходу з часів Холодної війни. Україна під загрозою вторгнення, яке може статися за кілька тижнів. У зимовій пастці через крижані дощі на автошляхах країни, затори та аварії. Люди з ушкодженнями уже звертаються до травмпунктів. Ви тільки подивіться на це страхіття і послухайте, що розповідають ті, кому дивом вдалося залишитися в живих. Втомилися? Ми теж. Саме тому нам спала на думку ідея створення даного серіалу. Хороші новини – це комедійна історія створення каналу позитивних новин. Але не тих позитивних новин, які були в минулому часі, про виплавку сталі та надої молока, а просто добрих новин, без тривоги, злості та нагнітання страху у людей. Отже, Гарік, місцевий бізнесмен, який втомився від негативу навколо, вирішує створити канал позитивних новин. Але все не так же й просто. Перша проблема – команда. Як її зібрати та переформатувати, якщо всі звикли працювати ось так? Перехворіли на коронавірус і впевнені, що найгірше позаду? Не розслабляйтеся, адже на вас може чекати цілий букет хвороб, які є наслідком підступного вірусу. А хотілося б ось так. Чемпіони світу з хіп-хопу. Вперше в нашій історії українські хіп-хопери стали найкращими в світі. Зазвичай перемогу здобувають команди з Канади, США та Австралії. Наші танцівники вже 10 років беруть участь у змаганнях. Де знайти людей, причому професіоналів, які змогли б працювати над стандартними шаблонами подачі новин. І друга проблема – як привабити глядача, який підсів на погані новини? Чи буде він дивитися новини без звичного вже наповнення? Без хейту нетерпимості, без катастрофи катаклізмів. І нарешті, де взяти ці найкращі новини? Не вигадувати ж їх, як часом вигадують смажені breaking news. Отже, Гарік бере на роботу досвідчених журналістів та ведучих. Але вони своєю звичною подачею псують будь-яку найпозитивнішу новину. Що ж робить Гарік? Гарік запрошує на роботу людей позитивних, професійних, харизматичних. Але які до цього не працювали на телебаченні. І ось тут починається конфлікт. Журналісти та ведучі не розуміють, навіщо міняти те, що і так працює. Нові співробітники розуміються на представленні позитивного контенту, але не знають всіх азів телевізійної професії. Чи вдасться Гаріку примирити всіх та створити команду мрії? Чи вдасться змінити вектор подачі інформації з мінуса на плюс та заслужити кохання глядачів? Наші герої пройдуть через безліч часом трагікомічних, часом майже детективних, іноді просто абсурдних ситуацій і, зрештою, можливо, отримають відповіді на свої запитання. А глядачі, можливо, отримають новини, на які вони заслуговують. А взагалі кажучи, негативні новини з нагнітанням тривоги, з особливим зомбуючим тембром голосу дикторів, з явним наміром розділити людей за політичними, релігійними, національними, мовними та іншими ознаками. Це, по суті, основа тоталітарної пропаганди взагалі та інформаційної війни керівництва Російської Федерації проти всього цивілізованого світу, зокрема. І в цьому зв'язку
не тільки спроба, нехай в рамках вигаданих героїв та подій серіалу, створити канал позитивних новин, але також і саме висміювання в рамках комедії технології нагнітання негативу та страху в новинах може виявитися дуже дієвою зброєю у протидії всьому цьому. Нехай не стандартною зброєю, але дуже дієвою, саме через свою нестандартність, через свою нетривіальну подачу. Побачити наші гарні новини можна буде на українських онлайн-платформах. А наш глядач – це всі люди, які дивляться новини, це люди від 20 до 50 років, яким цікаво, як створюються новини, звідки береться інформація, чи вона правдива. Люди, які люблять комедійний жанр та сатиру. Люди, які думають. Але як привернути увагу цих людей? Ми плануємо так. Таргетована реклама з посиланням на тизер онлайн-платформи. Участь у проєкті відомих ведучих, блогерів, залучення їхньої цільової аудиторії за допомогою сторіс та постів. Ведення інстаграм-сторінки від імені головного героя Гаріка та прогрів потенційних глядачів. Запуск сторінки за 9 місяців до прем'єри серіалу. Спочатку глядач має сприймати Гаріка як звичайного користувача. Проведення рекламних кампаній на сторінках у Фейсбуці та Інстаграм. Створення сайту серіалу, статті в інтернет-виданнях, інтерв'ю з членами команди та акторами на радіо, банерна реклама в інтернеті. А тепер давайте познайомимось. Мене звуть Юлія Іващенко, я режисер, продюсер та співавтор цього проєкту. В цій сфері працюю з 2014 року. Всім дякую за увагу. Ось мої роботи. Привет, Улан-Удэ! Читай, Ясногорск! Вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Здорово, браты! Победа будет за нами. Российских войск на Украине нет. Новосибирск здесь. Мы россияне. Проект нового «Росіян» передбачав вже не один Крим. Давай, давай! Без розпізнавальних знаків. Местные силы самообороны. Для мене це був початок гібридної війни. Я думаю, що, по-перше, важливо знати правду, як це все було. Вітаю! Мене звуть Валерій Боровик, я автор ідеї і співпродюсер проєкту «Як готувалася анексія» How the Annexion was prepared. Безумовно, анексія Криму 2014 року залишила важкий рубець на серці кожного українця. Проте ця подія не була спонтанною. Російська Федерація періодично атакує Україну, починаючи з 91-го року минулого століття. І завжди ця агресія мала спеціальний інформаційний супровід. Нам вдалося накопичити багато унікального матеріалу від людей, котрі безпосередньо брали участь у цих подіях та конфліктах. Наша мета – поділитися даним матеріалом з глядачами, проаналізувати його, щоб в подальшому звичайні громадяни не тільки в Україні, а й в інших країнах, які зараз відчувають себе в безпеці, змогли захиститися від інформаційних ворожих атак. Наш проект – це документальний телевізійний серіал з елементами історичної драми та політичного детективу. Планується 3 серії. У кожній буде показано конкретний епізод російської агресії, починаючи з 1991 року. Історія з поділом Чорноморського флоту, інцидент навколо острова Тузла, шпигунська історія про Кримський бунт. Головними героями нашого проєкту будуть військові експерти, діючі та колишні офіцери Збройних сил України, спецслужб, політики та фахівці з інформаційної безпеки. Будуть продемонстровані унікальні кадри, зняті українськими спецслужбами в ті роки, які ще ніколи не були представлені в широкому ефірі. Ви почуєте думки бувших начальників Генштабу, першого керівника СБУ, екс-прем'єр-міністра України Євгена Марчука, останнє велике прижиттєве інтерв'ю якого зняла наша команда, та інших провідних спеціалістів з безпеки. Зараз є багато телевізійного продукту, що розвінчує фейки російської пропаганди. У своєму проєкті ми продемонструємо еволюцію російської пропаганди, показавши її сутність у 3 конкретних конфліктах з Україною, котрі сталися до 2014 року. Зрозуміємо, як змінилися наративи пропаганди, починаючи з 90-х. На конкретних прикладах нами буде досліджено засоби і методи російської пропаганди, її зв'язок з політичними процесами в Російській Федерації та в Україні.
Також буде дано аналіз дій української влади, її помилки. Запропоновано альтернативні кроки, котрі слід було здійснити для запобігання інформаційній агресії. Ми копнемо глибше. Це і буде відрізняти наш проект від подібних. У нас є домовленості з телеканалом «Еспресо» та зацікавлення провідних каналів проєктів. У нас зібралася чудова команда. Це люди, котрі мають відповідний досвід і працюють саме в історичному жанрі. Режисер Сергій Лисенко, котрий більше 30 років працює у кіно та на телебаченні. Нещодавні його проекти присвячені саме боротьбі за незалежність України. Художній фільм «Екс» та документальний серіал «Колапс», котрий має найбільше переглядів у даному сегменті. Також це письменник і сценарист Ярослав Яїш, переможець коронації слова, шорт-лист книги року BBC. Та оператор Дмитро Санін, оператор документального фільму «Переломний момент. Війна за демократію в Україні». Цей фільм мав прокат в США, потрапив на лонглист премії «Оскар». Автор ідеї Валерій Боровик та співпродюсер проєкту Віктор Шалюк. Широкоформатний фільм Максим Оса, для Суспільного фільм «Крим звільнений». До 2014 року Російська Федерація вважалася дружньою, навіть братньою нам державою. Росія вже тоді проводила ворожі заходи, але українська влада і суспільство закривали на це очі. Намагалися показати конфлікт як непорозуміння. Всі боялися назвати ворога ворогом. Ніхто не вірив у відкритий напад. Ми допустилися помилки через те, що раніше не провели аналізу усилку агресивних дій Росії. В тому числі й інформаційних атак. Мусимо вчитися на власних помилках і перемагати. Привіт! Я Сергій Микита, сценарист команди Ужгородського прес-клубу. Раніше ми працювали над проєктом, спрямованим на боротьбу із фейками, і зрозуміли, що найкращий матеріал передається через відеопродукт. Тому ми вирішили зробити свій серіал. Ідея насправді дуже проста, і в цьому заключається його головна особливість. Уявіть собі світ, де фейки перемогли. Трішки спойлерів, нічого хорошого. Відразу вибачаюсь, що презентація на англійській мові ми пробували записувати, але я звучав як Арнольд Шварценеггер у фільмі «Red Hat», коли він пробував розмовляти російською мовою. Жанр – соціальна фантастика. Це антиутопія. Ми спробували змоделювати наш світ, який він може бути через 20 років, і, чесно кажучи, картина нас не дуже порадувала. В цьому світі панує постправда. Важливо не те, що ти робиш, а як це подається і як на це реагують інші. Влада у своїх діях орієнтується лише на рейтинги, які посадовцям доводять спеціальні люди. Це каста соціофагів, щось на кшталт жреців. Вони знають, що людям подобається, а що ні. І у них є підлеглі так звані цифрові маркетологи, які відповідають за всі лайки та дизлайки. Один з них – наш головний герой. Фактично ми маємо світ, де перемогли фейки та маніпуляції. Бо правди вже не існує, є тільки рейтинг, це як аналог цифрового паспорта, який все розповідає про цю людину. Що вона любить, чому вона дає перевагу, чим частіше користується. Доступ до цієї інформації мають тільки соціофаги. Серіал розпочинається з того, як нашого героя, успішного цифрового маркетолога, через саботаж одного завдання, тут буде сюжетний твіст, висилають заслання в маленьке гірське містечко в Карпатах, Фейкфіль, для того, щоб покращити рейтинги місцевої еліти. Що ми знаємо про героя? Це молодий чоловік років 30, який вміє і любить подобатися людям. Розуміє, як бути популярним і як з цього отримати найбільшу вигоду. Звісно, коли тебе такого всього красивого і успішно відправляють в маленьке гірське містечко, ти не дуже задоволений з цього факту і хочеш чим швидше виконати свою роботу і знову повернутися в офіс, щоб повернути прихильність шефа. Але, як завжди буває, не все так просто. Протягом серіалу через низку подій відбувається поступове перевтілення головного героя. Він починає розуміти, що рейтинги та гроші не є головним у житті та допомагає мешканцям позбутися брехні. Ще однією з особливостей нашого серіалу є те, що він успішно руйнує стереотипи про те, що мешканці провінції є дикі та неосвічені, що, на жаль, досить часто експлуатується на нашому телебаченні. Ключовою темою відеопроекту обрано тему «Медіа Мають Значення». Сюжетна лінія проєкту «Серіал Фейкфіль» побудована таким чином, щоб продемонструвати різні способи впливу дезінформації на кожного та у громаду в цілому.
Відео демонструє, яким може бути цей світ, якщо фейки та маніпуляції переможуть, і дає інструкцію, що можна зробити вже сьогодні, щоб цього не сталося. У кожній із 5 серій показано історії, де, здавалось, через побутові речі глядач починає розуміти, що фейки та дезінформація – це не просто лайки та перепости у соцмережах, а справжня зброя, яка здатна змінювати наше як особисте життя, так і суспільні устрої. Серіал покликаний допомогти глядачу підвищити критичне мислення та рівень медіаграмотності. Пропонований проект буде кросплатформеним, розміщуватиметься як на онлайн-платформі, так і на ТБ, для кращого охоплення аудиторії. Відтак, зважаючи на цільові групи, які користуються продуктами ТБ та онлайн, буде побудована рекламна інформаційна кампанія для анонсування та популяризації серіалу. Окремо буде розроблено стратегію для ЗМІ та соціальних мереж. Основна цільова аудиторія проекту – це українці віком від 35 до 40 років, 60% жінок та 40% чоловіків, незалежно від сімейного стану. А також 45+ жителі як міст, так і сіл. Переважно це українці з вищою освітою, які при цьому не особливо розбірливі в інформації, залежні від соцмереж, емоційно забарвлених новин та інформації розважального характеру. Оскільки проект буде транслюватися на 2 платформах ТБ і онлайн, цільова аудиторія буде розділена. Команда Ужгородського прес-клубу реалізувала кілька успішних відео та анімаційних проєктів. Зокрема, у 2019-2020 році ми зняли 2 мультсеріала на виборчу тематику по 6 серій у кожному сезоні. Також цього року ми завершили проєкт «Вірю, не вірю», де відзняли 7 відеороликів на різну тематику, які покликані підвищити критичну грамотність глядача. У нас зібралася творча команда журналістів, режисерів, відеооператорів та сценаристів. Ну що ж, сподіваюсь, було не надто довго. Дякую за увагу. Вітаю, шановні експерти! Мене звати Микита Ілін, я представлю вам проект веб-серіалу «Тариф родичі». Українці, зокрема жителі Донбасу, заплатили велику ціну за роки війни. Окрім кривавих наслідків, багато хто втратив можливість просто бути поряд із своїми родичами та друзями. Все, що нам лишилось, це гудки в динаміку телефону та сумний голос по той бік мобільного зв'язку. Звідси і назва «Тариф родича». Тариф родичі – це відтворені на екрані акторами телефонні монологи та діалоги рідних людей, які не нав'язово, однак переконливо і зворушливо розкриють та порівняють побут в окремих районах Донецької, Луганської областей та на території, контрольованій Україною. Протягом 20 епізодів по 5 хвилин кожен ми побудуємо ретроспективу, повернувши глядача у 2014 рік. Тож ми зможемо пережити всі емоції разом із героями, спостерігаючи не тільки за розвитком подій страшної війни, а й за тим, як трансформуються персонажі та їх думки. Невід'ємною складовою ідеї серіалу є розвінчування фейків. Протягом всієї війни на Донбасі російська пропаганда мала сильний вплив на думки російськомовних українців. На жаль, і зараз можна зустріти людей, які вірять у слов'янських хлопчиків. Через зворушливі діалоги близьких людей ми зможемо розбити нісенітниці, які були посіяні в головах людей ворожими ЗМІ. Тариф родичі – це реальні історії існуючих людей. Наша команда провела масштабну роботу, розшукуючи подібні сюжети, відібрав найцікавіше для глядачів. Тариф родичі – 100% продукт з Донбасу. Ми плануємо залучити до зйомок акторів Луганського обласного драматичного театру, які не тільки мають визнання на міжнародному рівні, а й на собі відчули всі страхи війни та як ніхто зможуть відтворити на екрані біль та емоції від втрати близьких. Нашим козирем є власна телевізійна та радіоплатформа із широкою аудиторією, яка включає в себе і людей на тимчасово окупованій території. На наших платформах ми зможемо без перешкод транслювати виготовлений медіапродукт, а також через свої інтернет-мережі, а саме сайт, Facebook, сторінку та YouTube канал. Ми знаємо нашу аудиторію. Не перший рік команда телерадіокомпанії «Донбас Онлайн» робить якісний медіапродукт, який розкриває потреби та бажання людей, посилаючись на думки кожного нашого глядача. Ми розкриваємо ідеї, які живуть в кожному з вас. Тариф родичі – це про нас.
та риф родичі – це про Україну. Вір, давай одягатись. Віра, допомагай нам. Давай ти вперед. Я сумку візьму, обережно. Дві лахудри. Сама лахудра й доньку таку виростила. Що хворий? То що ти на себе наперла, скажи? Що до твоїх родичів в село, то треба як в театр? А як ти дурна, так з тобою може взагалі не говорити? Ти мені щось за 5 років купив? Некоторі самі щось шиють. Некоторих мужей немає. Блядь, не вийобуйся. А що? Зараз ми приїдемо, я куплю білети, ми з Віркою поїдемо назад. Тата, не чіпай! Я тобі, блядь, куплю білет. Залазь, Вірко, давай. Спочатку я поїду з сумками, потім вже їх привезеш. Ну, так. Пішли, Вірко. Давай. Мамо, а тато вернеться. Краще б не вернувся. За нами дядя Міша приїде. Мамо, давай підемо від тата. Ну і де вони? Підсвіти мотиком. А, блядь! Що там? Та канава, блядь! Напевно, вже хтось підібрав, блядь. I'm Victoria, I'm producer of the project Road, and also I'm one of the directors and writers. There are 4 of us: Dolphin Knowles from Belgium, Dargai from India, and Sahar Karimi from Afghanistan. I'm telling Ukrainian stories, the tease of the story you just have seen, and all of us will tell such short stories which will be consistent in one full-length movie and will be dedicated to such worldwide problem as domestic violence and abuse, which became dramatically worse during COVID-19. And all of these stories will have female protagonists, and we already have interest of French sales agents such as Alpha Violet. Regarding myself, my first debuting movie, Brothers: The Final Confession, was the very first Ukrainian movie since independence of Ukraine that was selected to Group A film festivals and had prizes. So I'll give word to another directors, except Dolphin Knowles, who unfortunately has COVID now. I'm Dargai. I'm writer-director. I live in India for the last 12 years, and I made 2 feature films, 3.5, it's streaming on Netflix, and Namdaba: In Search of Silence, that premiered at Busan, BFI, Palm Springs, and other festivals. And I'm also a showrunner, writer, and director of an upcoming Netflix original series. And I'm extremely, extremely excited to make this important film happen. I'm Sahra Karimi. I'm from Afghanistan. I forced to leave Afghanistan on 15th of August with the help of Ukrainian government. So somehow I end up in Hotel Ukraine for a few months, and I observe a lot. So my story is somehow come from my observation in Hotel Ukraine, and I believe that even whatever happened to us and to our country, but storytellers should continue telling the stories, and especially this is now duty for me as an Afghan woman to tell stories even in different environments. I made many short films, like almost 30 short films, 3 documentaries, and my feature film, Hawa Maryam Aisha, had its premiere at Venice Film Festival in 2019, and it was Afghanistan
representative for Oscar 2019. And I believe in this project because I believe in telling the stories of women, and I believe in sisterhood. And this project, like 4 short story about women by women film directors, it is also a sign of sisterhood to tell our stories and to share our stories around the world. Hello to everyone. We would like to represent our project Generation War. Me, Елена Саулич, and Ivanka Hitsynska are producers, and Yulia Hontaruk is the director. I will continue in Ukrainian because it will be more emotional. And faster. Вже 8 років ми живемо в умовах гібридної війни, яка охоплює всі сфери життя українців. В першу чергу це і впливає на свідомість та емоції людей. В першу чергу це стосується інформаційних атак та створеного проросійськими ЗМІ образу українського воїна як карателя та фашиста. Ми хочемо розвінчати цей міф та розповісти реальні історії хлопців та дівчат, які вступали в добровольчі батальйони. Як вони жили, чим керувалися, чого прагнули, про що мріяли. Це унікальний документальний матеріал, знятий в польових умовах дислокації батальйону. Далі Юля. Привіт. На початку 2015 року я поїхала знімати на війну і мала унікальну можливість потрапити у реальний бойовий підрозділ однієї з рот в добровольчому батальйоні. Я жила з ними, їздила на тренування, на бойові виїзди, потрапляла під обстріли і їла одну тушонку на 5 в окопі. І це для мене відкрило світ цих молодих хлопців, які дорослішують разом з війною. Середній вік їх 17-25 років. Ми разом з ними тікаємо на побачення, ми слухаємо музику, ми граємо в танчики між бойовими виїздами. Мої герої – це хлопці та дівчата, які пішли на війну добровольцями. Це нове покоління, принципове, свідоме, яке не хоче жити в пострадянській країні. Це моє покоління, і я називаю його «Покоління війна». Трошки хочу розказати про героїв проєкту. Перший герой – це Шахта, 35 років. Він командир, до війни був журналістом, продюсером, має 2 маленьких дітей і пішов на війну саме через те, що не хотів, щоб вони жили в брехні. Він переконаний, що війна почалася саме через телебачення. Наталка, хоробра дівчина, воїн, працювала в прес-службі. Я записала з нею дуже цікаве інтерв'ю. Вона розказала про свої жіночі мрії, які потім здійсняться по поверненню вже в цивільне життя. І маленький, але дуже хоробрий бродяга, 18 років, футбольний фанат клубу «Зоря Луганськ». Сам з Луганської області, в його будинок потрапив снаряд, тому батьки його і він самі переселенці. Через 4 роки він стане командиром у роті і купить своїм батькам невеликий будинок під Маріуполем. Щодо формату нашого проєкту, це веб-док-серіал, суміш жанрів відеоблогу та короткометражного документального кіно. В хронометраж до 10 хвилин, в перший сезон вийде 8 серій. Розповідь йтиметься від першої особи, автора-режисера, тобто глядач разом зі мною подорожуватиме на війну і знайомитиметься з героями проєкту. За стилістикою, стилем монтажу, фільм драйвовий, пульсуючий, як і самі герої. Ми будемо використовувати анімовані яскраві титри, ми будемо робити поліекран. Це такий проєкт в MTV-форматі, і ми дуже розраховуємо на саме молоду аудиторію, і тому робимо його в молодіжному стилі. Дещо про аудиторію. Ми чітко розуміємо, яка наша аудиторія. Це молоді люди, 15-30 років, які є активними користувачами соціальних мереж, є активними в своїй громадській позиції. Чому саме такий вік? Для нас важливо показати молодому поколінню, яке колись, коли наші герої йшли добровольцями, мали по 9
11 років. Ми маємо місію здійснити єднання поколінь. Саме тому ми вибрали дещо незвичний формат для промоції проєкту. Наш продукт буде розміщений на YouTube-каналі Вавилону 13, який на даний час за 8 років існування каналу має більше 22 мільйонів переглядів. Основний канал промоції буде здійснюватися через TikTok. У TikTok за менше ніж місяць існування каналу є вже 24 тисячі підписників. А перші відео, які були вигружені у TikTok, мають більше мільйона переглядів. З приводу дистриб'юції. Ми її ділимо для себе на національну дистриб'юцію та міжнародну дистриб'юцію. В Україні відео буде розміщене на VOD-платформах та передане національним мовникам для безкоштовного поширення. За кордоном ми плануємо співпрацювати з уже сталими партнерами Вавилону 13. Це великі міжнародні бродкастер-платформи. А щодо нашого досвіду, то творче об'єднання «Вавилон» було створено у 2013 році під час Революції Гідності. І за ці 8 років відзняли більш ніж 380 короткометражних та 7 повнометражних документальних фільмів. Всі на тему анексії Криму, війни на Донбасі та Революції Гідності. Більш детальну інформацію дивіться в презентації проєкту. Дякуємо. Дякуємо. Оце отако треба поставити зеркало, і буде більше продуктів. І що, працює? Звісно. По телевізору ж сказали. Hi, Halina Petrivna, whom we've just visited, is a huge fan of infotainment documentaries and the neighbor of our employee. The mirror trick for rising wellness in the fridge, according to Feng Shui rules, was his creative idea several years ago, when the series author was working for one of the popular X-Files programs. 75% of Ukrainians totally trust anything they hear from TV set the same way as Halina Petrivna does, and any insane idea can become true, reaching the audience through the right distributional channel. Quantity of different informational resources is rising up, while level of critical thinking does not. Creative employees' influence on his neighbor's fridge inspired our team on the idea of the satirical comedy The Naked King, consisting of 16 episodes. We demonstrate alternative political reality as the shows Yes and Yes and The Handmaid's Tale do, telling our story in a light satirical way close to The Great, Wag the Dog, and the latest hit Don't Look Up. PR agency employee Oleg receives the task from the huge business corporation, which needs to appropriate all Ukrainian black soils immediately. So, by means of propaganda and mind manipulations, PR technologists successfully change the sovereign mode in Ukraine and bring monarchy back. Newly appointed Great Knight Yaroslav IV becomes the head of the state. Oleg's next task is to bring serfdom back and make at least 20% of people volunteer for that. After, all the soils will automatically belong to Knight. Oleg takes episode challenge eagerly, using all available means of impact. Propaganda through TV and social media, influencers and opinion makers, pushing people's fears and emotional triggers. The main campaign slogan is, "The state will give you everything." While white masses are obsessed with the serfdom advantages, isolated protests erupt among sophisticated part of society. Oleg's girlfriend Sofia also joins rebels and trying to convince her beloved to stop the awful propaganda machine. Newly appointed knight who meant to be the puppet inside technology's hands feels his power and goes out of control. Stunned, Oleg observes his project with mind manipulations put everything upside down. People volunteer to serve them with whole families and communities. Even Oleg's parents cannot resist seduction of wealthy life under Senya's protection. 20% rapidly change into 60% and growth does not stop. The knight sells people, brings insane taxes and provides the witch's hunt. Those who resist new reality escape to Khortytsia, where they settle the new siege, propaganda resistance center. Trying to stop his own creation, Oleg falls into disgrace and has to escape to the new siege by himself. Surrounded by adequate rebels, he starts anti-propaganda struggle with the new episode system.
Human brains work in a paradox way, making critical thinking fall down in the times of the biggest access to information. The most insane ideas like flat Earth, secret government of reptilians, or 5G zombie find support blooming in audience minds. Our serious task is to demonstrate the impact of propaganda on mass consciousness and our opportunities to resist it in a light, easy way. All events in the show balance on the measure of absolute reality so that anyone who watches it could analyze his own views and see what is standing behind of them, because anyone can see that the king is naked. The core of our audience is people in the age between 25 and 55 practicing critical thinking, with readiness to resist propaganda and change the world. Oriented quantity is 4 million people. According to specific topic and the way of its realization, we see it as platform project with parallel announcing in social networks and partners broadcast on TV. We plan to involve celebrities and opinion leaders for additional promotion, set up the fake news Telegram channel This Serfdom's Truth, and spread the virus video in Instagram and TikTok. My personal TV experience is 20 years. I'm a former journalist working as producer during the last 13 years. Our team consists of 3 brilliant authors with experience on central TV channels, 1 stand-up comic, creative and executive producers with popular comedies and dramas in portfolio. We love series and our idea and believe that everyone can choose the world to live in. Thank you for your attention. Усім доброго дня, мене звати Христина Шкабар, я є однією з продюсерів проєкту «Плеяда». Сьогодні ми тут разом з Наталею Яковлевою, автором ідеї та сценаристом. Про що наш проєкт? «Плеяда» – це художній історичний міні-серіал у жанрі історичного припущення. Це перший серіал про видатних українських класиків 19 століття. Перший сезон складатиметься з 4 серій. Центром нашої історії є літературне товариство «Плеяда». Його створили у Києві у 1888 році 8 українських митців, що походили переважно з аристократичних родин. Варто сказати, що часу, який було створено «Плеяду», був дуже непростим. Тоді територія України була розділена між 2 імперіями – австро-угорською та російською. У західній частині відбувалася активна полонізація, а у східній – діяв указ, що забороняв українську мову та будь-які прояви українськості. Саме в таких агресивних умовах, користуючись своїм високим аристократичним походженням та впливом в суспільстві, плеядівцям вдавалося створити, формувати культурні меседжі та доносити їх через створену ними ж свого роду медіаплатформу, через театр, музику, поезію, оперу, публіцистику і навіть дитячу літературу. І це все створило важливі передумови для проголошення самостійної незалежної держави Україна. Ми впевнені, що ця історія має шанс привернути увагу різних сегментів аудиторії, кожен з яких знайде в ній щось своє. Прем'єра планується на телеканалі 1+1, який є партнером проєкту. Проєкт «Плеяда» вже об'єднав навколо себе команду кращих українських професіоналів, яка вже має досвід створення історичних проєктів та прекрасний акторський ансамбль. Наталю? Структура серіалу горизонтально-вертикальна, де вигадана нами детективна і напружена горизонталь об'єднає між собою вертикальні кейси реальних історичних персонажів. А 4 вигадані герої, персонажі-драйвери сюжету втілять лінію пристрастей, боротьби за владу, підступних маніпуляцій, зради, аб'юзу, а також розкриють тему жіночої гідності та самоідентифікації. Саме за вигаданою історією і лінією буде слідкувати необізнана в історії України аудиторія та міжнародний глядач. Герої 4 серій першого сезону – це видатний політик Михайло Драгоманов, популярний драматург Михайло Старицький, поет, громадський діяч і ідеолог Соборної України Іван Франко. Але плеядівців насправді більше, і про них ми розкажемо в наступних сезонах. Ми спрацюємо з командою вже 3 роки. Разом з істориками опрацьовуємо архівні матеріали, документи, листування, тому в серіалі будуть вперше презентовані лінії стосунків цих героїв, побудовані на основі новітніх експертних досліджень. На жаль, для України і, на щастя, для проєкту, його актуальність і цінність з часом тільки зростають. 3 роки тому, наприклад, не всі українці добре усвідомлювали, чому вони мають дивитися історію про митців 19 століття. А тепер, коли весь світ бачить, як Україна стримує військову, інформаційну, культурну агресію ворога, стає зрозуміло, що це іде давня світоглядна війна, в якій українці вже мають свій досвід опору. І в серіалі «Плеяда» ми покажемо мирний шлях оборони, культурного супротиву і перемоги. А зараз, будь ласка, тізер. Ну, все, почалося.
Ну що, робимо ставки? Чому не можна вирішити питання дипломатичним шляхом? Ну як ви собі це уявляєте? Краще нехай перестріляють один одного. Ну, але все це дуже Вибачте. Ви радикали, Іван Яковлевичу. А ви ніколи не думали над тим, що іноді для того, щоб почався мир, треба когось вбити? А що це дасть? Новий поворот точно дасть. Та ніщо їх не зупинить, поки вони не отримають остаточний вплив над нею. Хіба що куля. Ви так вільно тут говорите про кулі, а я вважаю, що революція мусить бути культурною. Панове інтелігенція. Ви ще скажіть, мистецтво поза політикою. Якби не контрабанда Драгоманова, я взагалі тут би з вами не сидів. Зробили з мене контрабандиста. А хіба ні? Ну а чого соромитись того, що всі ми робимо для України? Доню, твою долю вже вирішено. І потім, хто може бути гідним тебе, правда, панове? А чому хтось має вирішувати за неї, з ким їй бути? Можливо, вона вже готова бути самостійною? І що, ми нічого не зробимо? Я проти кровопролиття. Це ми ще побачимо. Ми зробили все, що могли. Тепер хай самі. Це унікальна історія про жінку, пресофіцера, яка щодня протистоїть російській агресії на лінії інформаційного фронту. Наша героїня Тетяна – це жінка харизматична, гарна, красива, з почуттям гумору. 7 років назад вона добровольцем пішла на фронт і по сьогоднішній день продовжує там служити. Саме пресофіцери, такі як Тетяна, допомагають в тому, щоб правдива інформація якомога скоріше була доставлена військовими кореспондентами з окопів на наші телеканали, на радіостудії, на шпальти газет і в інтернет. В останній час Міністерство оборони України звернулися сотні зарубіжних представників ЗМІ для того, щоб їм надали можливість висвітлювати події, які відбуваються на сході України. І саме за це відповідають пресофіцери. Герої нашого фільму працюють для телеглядачів. І наша команда також подумала про те, хто буде глядачами нашого серіалу. Це будуть військові люди, це будуть політики, це будуть фахові кореспонденти. Це будуть патріоти України, які пройшли через окопи і які готові знову повернутися зі зброєю в руках, щоб захищати нашу землю. І це будуть прості, пересічні глядачі, яким ми за допомогою наших героїв розповімо про те, що відбувається на фронті. Ми переконані, що наш серіал буде показаний на багатьох телеканалах України. Ми зробимо для нього субтитри англійською мовою і розмістимо його на YouTube-каналі, який ми також назвемо «Культурний фронт».
Команда нашого проєкту – це відомі в Україні кінематографісти, автор сценарію Сергій Тримбач, кінокритик і сценарист, це режисер Сергій Волков, в активі якого дуже багато фільмів, знятих на тематику, пов'язану з Донбасом. І ми переконані в тому, що наш проєкт стане вагомим внеском в перемозі над російською агресією. Ми сподіваємось на допомогу наших партнерів, це військове телебачення Міністерства оборони України, а також на вашу допомогу. Давайте зробимо цю перемогу разом. Професія журналіста сьогодні – це одна з самих цікавих, загострених, бойових. Якщо раніше воювали списами, мечами, та ще донедавна танками і ракетами, навіть ракетами вже зараз набагато менше розмахують, ніж інформаційними мечами. Тому в центрі сьогоднішнього життя справді журналіст. І, власне, наш фільм уявляється нам так само складовою цієї інформаційної, гібридної війни, в якій немає тіней, немає світла, все на півтонах, все дуже складно, все дуже гаряче і війна, боротьба ідей. І ми в неї включаємося так само. Як би не було жахливо, які б не були жахливі ці події, але йде переосмислення у народу. Ми розуміємо, що ми єдина нація. Діти, хоча і бачать ці жахи війни, але вони розуміють, що вони українці, вони ідентифікують себе саме українцями. І це є велика, не знаю, мабуть, велика точка такого нового відліку у нашій новій історії, у майбутньому. Тобто це війна культурно-ментальна, так? Можна і так сказати. За майбутнє, за інше майбутнє України, за інші цінності. За інші цінності, за іншу країну, за більш сильну, потужну країну, я б так більш сказала. Доброго дня, мене звати Сергій Волков, я режисер та представляю проєкт «Паркан дружби народів». Одне село, дві країни і людські долі, розділені війною та парканом. Це реальна історія, яка існує в нашій країні. Село Мілове Луганській області – це найбільш східна точка України. Воно межує з російським селищем Чертково Ростовської області. За радянських часів і до початку війни на Донбасі ці два населених пункти зливалися в одне ціле, і сьогодні вони розділені на дві країни, а державний кордон, точніше паркан з колючого дроту, проходить вздовж центральної вулиці, яка, як і раніше, має назву «Дружби народів». У Міловому практично немає роботи, транспортного сполучення та навіть основна ділянка дороги залишилася на російській стороні, як і залізнична станція. Місцеві скаржаться, що сюди важко доїхати та майже неможливо викликати пожежників чи швидку допомогу. Тут немає жодного супермаркету, ресторану або кафе. Більше немає, бо усі вони зачинилися, як і радіостанція. Натомість тут є остання в Україні вулиця імені Леніна. Тут взагалі час нібито зупинився. Останнім ЗМІ у цьому депресивному регіоні залишається провінційне видання «Слово хлібороба». Це єдина газета з редакцією з 5 осіб, 90-річною історією і тиражем у 800 примірників. Ця газета розповідає про те, що актуально для людей, які залишилися тут жити. І для місцевих вона дійсно має значення. І я хочу розповісти про трагедію та гуманітарну катастрофу на сході України.
через історії реальних людей та маленької сільської газети, яка виживає як може і протистоїть величезній пропагандистській машині на крайньому рубежі нашої країни. Для цього ми з командою обрали формат креативної документалістики. Ми хочемо розповісти історію про складні та серйозні речі, але з часткою гумору та іронії, бо переконані, що це може добре спрацювати. Вибрана манера дозволить зробити серіал освітлим та життєствердним, розкрити глядачам складну проблематику простою мовою та стилістикою. Ми обрали такі канали дистрибуції, як телебачення і інтернет, бо саме вони допоможуть максимально донести нашу історію до цільової аудиторії, а вона доволі широка. Адже цей серіал може зацікавити різні вікові групи, від молоді до старшого покоління, так і представників різних соціальних і географічних груп. Зараз ми ведемо переговори з кількома телеканалами, це Суспільне Донбас, телеканал Дом та Настояще Время. Окрім того, ми маємо намір створити ще кінотеатральну версію, і у цьому вже зацікавлений наш німецький сопродюсер Йор Лангер, який готовий профінансувати виробництво цієї кінотеатральної версії, а також просувати її на міжнародному ринку потім. Наш проєкт має гарний міжнародний фестивальний потенціал, оскільки відповідає всім сучасним трендам фестивального кіно. До того ж, наш німецький продюсер планує вести переговори з телеканалами. Ідея проєкту «Паркан дружби народів» виникла у мене вже давно, як тільки я дізнався взагалі про існування цього села. Мене якось захопила ця історія, і я дуже хочу зробити цей проєкт, і я маю необхідний для цього досвід. Зокрема, в моєму творчому доробку є документальні фільми, а також серіал «Донбаський синдром», який переміг у минулорічному конкурсі Пітчинг, і вже скоро вийде в ефір 5-го телеканалу та телеканалу Дом. Я переконаний, що наш серіал сприятиме позитивним трансформаціям в свідомості глядачів в контексті гібридної війни і російської пропаганди. Добрый день. Я Алексей Гладушевский, шоураннер мини-сериала «Что мы расскажем прессе». Аллен Гинзбург сказал: «Тот, кто контролирует СМИ, контролирует культуру». Несмотря на то, что за последние 7 лет медиасфера в нашей стране была подвергнута большой реформации, в мировом рейтинге свободы слова за 2021 год Украина занимает только 97-е место. Наш сериал отвечает на один из важнейших вопросов для украинского сообщества. Способны ли современные украинские СМИ быть абсолютно прозрачными, не поддаваясь влиянию своих владельцев? Мы рассказываем эту историю в жанре криминальной драмы. В центре сюжета молодой журналист, который должен взять интервью у кинозвезды. Она после долгого отсутствия пытается вернуться на большой экран. Однако под видом интервью журналист расследует убийство ее мужа, коррумпированного политика и телемагната. Темное прошлое гостя его интервью лишь один из элементов большого пазла. Наш герой столкнется с эксплуатацией женщин и гендерным насилием, осознает, что его руководство ведет двойную игру и транслирует ложь на всю страну. Сериал состоит из 4 эпизодов по 45 минут, имеет горизонтальную структуру, при этом каждый эпизод посвящен точке зрения одного из персонажей. Это позволяет, как нам кажется, усилить саспенс. Зритель до последнего эпизода не знает, какая из версий правдива. Андрей, это наш герой, представитель нового поколения украинской журналистики. Он отважный профессионал, который верит, что его аудитория заслуживает правды. В поисках правды он сталкивается с Александрой, сокращенно Сандра, это ее псевдоним, актрисой, которая борется за свою мечту сыграть главную роль в фильме об Украине будущего, где президентом стала женщина. В реальной жизни Сандра часто не могла защитить даже себя, не говоря уже о целой стране. И это история женщины, которая в конце концов отказалась быть жертвой, но завоевала свободу
хотя слишком дорогой ценой. Наш антагонист Зоя, правая рука покойного телемагната, мужа Сандры, очень талантлива в медийной сфере. Трагедия Зои в том, что ее талант служит злу. И возглавив медиаимперию после смерти шефа, Зоя действует еще циничнее, чем он. У Зои личные счеты с Сандрой и очень большие амбиции. События сериала происходят в современном Киеве с ретроспекцией в начало 2000-х. Тяжелые времена для украинской прессы. В свое время я, как и наш главный герой, работал журналистом, интервьюером, брал интервью у звезд шоу-бизнеса, актеров, политиков. Проект назывался «Моя правда». И моей задачей было как раз рассказать эту правду. Но очень часто я сталкивался с сопротивлением людей, которые не хотели, чтобы эта правда вышла наружу. Для воплощения нашего замысла мы собрали опытную команду. Режиссером выступит Валентин Шпаков, с которым я уже работал над созданием одного из самых резонансных украинских сериалов «Первые ласточки». Сериал был номинирован на премию Украинской киноакадемии в 2021 году «Золотая дзыга». Сценаристка Ирина Серебрякова, чей сериал «Наши идеальные дети» выиграл грант Украинского культурного фонда и приз TV Beats в 2021 году в индустриальной секции Таллинского международного кинофестиваля. Продюсером проекта выступит Регина Мариновская-Давидзон. Как показывают мировые тенденции, большой популярностью сейчас пользуются сериалы на основе расследований. Яркий пример – «Изобретая Анну», вышедший совсем недавно на Netflix. Наша прямая целевая аудитория – мужчины и женщины возрастом от 25 до 45 лет, жители больших городов, имеющие высшее образование. Сейчас мы ведем переговоры с телеканалом ICTV и крупной украинской OTT-платформы AllTV. Кроме стандартной маркетинговой кампании, мы планируем серию открытых семинаров и лекций с привлечением экспертов по теме свободы слова в СМИ и фейк-новостей, а также сотрудничество с общественной правозащитной организацией «Ла Страда». Как нам кажется, пришло время современных героев, сильных характеров и смелых решений. Но вместе с тем месседж в том, что проблема не только в плохих героях или в плохих людях, которые возглавляют СМИ. Проблема в самой системе. И нам кажется, нужно не только разоблачать отдельных преступников, но и менять систему, которая допускала и поощряла преступления. Именно об этом наш сериал. Спасибо большое за внимание. Hello, my name is Katerina Filanyuk and I am the executive producer of the Creative Association of Social Political Broadcasting of the National Public Television and Radio Company of Ukraine. Hey everyone, my name is Maxim Skubenko. I'm the executive director of Vox Ukraine. Today we are pleased to present to you our project called Informational Ambulance. To describe it in one sentence, it is a reality against fakes. Now we are talking about the reality genre, but to be precise, it is a social makeover. Why a makeover? Because each series is called to debunk the disinformation spread in Ukraine, which has a significant impact of tons of people, but to debunk it through the story of one particular person who sincerely believes in this disinformation. We want to see on the screen not much how the consequences and worldview of man changes under the influence of truth. How a person renounces his prejudices and stereotypes, seeing reality with his own eyes or listening to different opinions. That is why we can say that this is a makeover. We already have similar reality shows on Ukrainian TV. Many of them were really successful and had high ratings, but mainly they focused on such things as, for example, Access White and is a show Зважені та щасливі, or social status, as in a show with пацанки до панянки. We want to tackle more complex, more important issues, facts that affect each of us and the life of Ukrainian society in general. Yes, now in Ukraine there are many projects dedicated to the
fighting against disinformation, lectures, explainers, video on social networks. But unfortunately, despite all efforts, the effectiveness of these projects are really low. Not everyone will watch such a video and say, "Oh, thank you, now I understood everything, I no longer believe in this fake." Not everyone will go to Google for additional information. Let's be honest, people does not like prime sources. They just want to consume information. The most vulnerable to the fakes groups in Ukraine is the older generation. They have a high level of trust in the common man because he is the same as me. That's why we choose the path of reality to reach their hearts through dramatic moments, exciting adventure thrills. The adventure of an ordinary person whom the viewer will sympathize with and empathize with will be more effective in debunking myths and disinformation. Thanks to our format, the viewer will learn and think while having fun. He will receive facts along with emotion. We truly believe that it is very important to reach the most conservative audience. People in small towns and villages who do not even have the internet to go to Facebook and Twitter and check whether a statement was really disinformation. Because for them, TV and radio are still the only source of information. This is very important mission and responsibility not to forget about such people, to educate them. The main distribution platform will be the перший TV channel, the audience of which is based on people over 50 years old. Fortunately, according to marketing research, our viewers want to consume content that oppose disinformation. They are interested in such project. Therefore, this topic and a well-chosen genre will be relevant. Since public broadcasting is a multimedia platform, the issue will be also shown on the YouTube page of the перший, and with this platform we will try to attract a younger audience and if possible even adapt the program for the radio, because Ukrainian radio is a part of public broadcaster. My function as a host will be to walk the path with the hero through the series to help him, to guide him. Sometimes I will be like a good policeman, sometimes as a bad one. We will talk about most complex and popular topics. Among them are lies about war in Donbass, about Russian propaganda, fakes and conspiracy theories about the COVID-19 pandemic, chipping and vaccines, as well as myths about the LGBT community and so on. We plan co-production with a company which have an experience in this area. We will attract this company through a transparent art competition. Our documentary project Phantom Nostalgia exposes the mechanism of Russian propaganda of the Soviet Union and Soviet way of life. For example, you can find a lot of Facebook groups with hundreds of thousands of members and followers, as well as a lot of internet sites, YouTube channels, etc. And all these resources are strongly popular. The resources offer Soviet times memories, poems, Soviet films, songs and pictures reflecting the idea of the happy Soviet times, brotherhood of the nations, peace and stability, and all that stuff, stating that USSR was the golden era. Putin himself called the collapse of the Soviet Union the greatest geopolitical disaster of the century and the disintegration of historical Russia. Kremlin's propaganda machine used nostalgic feelings about the Soviet Empire to build a loyal attitude towards Russia as the main successor of the USSR and to prevent the democratic values adoption in the post-Soviet era. Nostalgia is a powerful emotion, able to unite people. Nostalgia for Soviet Union became one of the main pillars of Soviet ideological war. The older people long their young days, and therefore they do not engage critical thinking while consuming the distorted information about the life in the USSR.
The young people have not experienced the real Soviet life, so they became an easy target for the facts taken out of the context, especially if they are critical of capitalism and prone to the left political views. In our project, we are planning to show how this type of propaganda affects the people, so we have two types of Soviet nostalgia: the nostalgia of the older generation and phantom nostalgia of the youth. That's why the project target audience consists of two main age groups: the under 40 age group without life experience back in the Soviet period or with a little Soviet reality experience, and the 40-plus segment of the audience who have their own memories of the Soviet period and substantial experience of life in the totalitarian state. Phantom nostalgia has to be an educational and captivating film for these different age groups that aim at dealing with the uncritical perception of the propagandist idealization of the USSR and emotional triggers evoking nostalgic feeling. Our documentary would consist of the number of interviews with well-known historians, culture experts, artists, scientists, journalists, public persons who will tell the truth about the Soviet times according to their own experience. The visual part of the film should be based mostly on the archival materials: Soviet times newsreels, documentaries, movies, audio compositions, as well as digital data and documents. The project is very important for me personally. I have over 40 years of experience in the movie and TV making field. Now I'm 59, so I was born in the USSR and remember those times very well. I do not feel any nostalgia about it and think that Soviet nostalgia is very dangerous, especially when the Putin's main aim of is to eliminate the independence of Ukraine and bring the Soviet Empire back to life. So I consider this project to be my personal contribution into the struggle against the omnipresent Russian propaganda. Greetings, my name is Olga Zhurzenko, Uprooted production company, and we are presenting the Resurrection or 40 Days of Love drama series project. I would like to proudly present Hanna Nesterova and Volodymyr Gladskih, the co-authors of the project. На кінгірську тему я звернув увагу, коли шукав інформацію про своїх дідуся і бабусю, які були вислані на приполярний Урал за сталінських часів. Матеріалів про кінгір існує багато українською, литовською, угорською, французькою мовою. Але я звернув увагу на те, що в російських джерелах існує популярна досить теорія, що кінгір – це було повстання самців. Тобто подія відбулася банально через чоловічу хіть. Але загально відомо, що політичні в'язні дотримувалися цивілізованих норм. Я поділився цими спостереженнями із Анією. Ми працювали разом у великому тижневику і як журналісти вирішили розібратися із цим питанням. А з'ясувалося наступне. Через знецінювання подій 54-го року відбувається дискредитація вчасного спротиву в Україні російській навалі. Друге, коли кінгірська адміністрація зрозуміла, що вона перевищила свої повноваження, аби уникнути відповідальності, вона почала продукувати фейки. Тобто вони фабрикували фотодокази, які вказували нібито на насильство з боку в'язнів щодо жінок. Третє, на що ми звернули увагу, це дуже великий жіночий вплив на події. Зазвичай чомусь про це забувається. Але жінки дуже впливали на процес. Коли відбувалося повстання, вони захистили чоловіків від зброї охоронців живим ланцюжком. Так само вони намагалися зупинити танки. На жаль, це вже не спрацювало. І от саме через цей жіночий вплив, через їх активність, ми вирішили розповідати цю історію через нашу головну героїню. Перші кілька зустрічей ми намагалися довести нашому продюсеру, чому саме ця історія зараз може бути актуальна для нашого глядача.
А зараз, Оля, доведеться вам. Yes, Olga is a young woman who got to a concentration camp just because her last name was used by a famous Soviet writer in a best-selling book. She is a direct victim of propaganda. She comes to Kengir and meets parents, the Hungarian doctor. They start exchanging love letters, but that's all they can do because the wall separates male and female parts of the camp. Everything changes when guards kill 13 people just because they try to greet each other with Easter. Multiple deaths instigate the uprising. The wall is destroyed. This gives Olga and Ferenc a chance. This gives them time to fall crazily in love, to get married, to make a child. This also gives them time to follow the principles and even deny freedom when they are offered the freedom, because they want to fight for justice till the end. It took me time, yes indeed, to realize how this is relevant to current situation. But the more I read of the scenes of the series, the more I talked with the authors, the more I realized how vividly this mirrors the current situation in the world, the current events of the world, and as well as Russian propaganda war. But also, I realized that this is a very entertaining series with a deep message, but also with great sense of humor. A happy republic is being built around Olga and Ferenc. Inmates, even though they're still behind bars, they organize concerts, they build a radio station, they actually do anti-propaganda. And they just have an opportunity to show the best of themselves. That we don't want to make a typical Eastern European drama heavyweight series. We want this to be entertaining and even funny. We specifically include situations and characters that will entertain. For example, one couple of lovers that are secondary characters. She is a huge, tall woman grenadier, and he is a short gangster-type guy. It's very important, not the height of the characters, of course, but it's important that we want this to be a welcoming, light watch. Why? Because of the target audience that we want to work with. It's 70% female, age 25 to 60. This target audience, they don't want to watch heavyweight stuff, tearful stuff. They want to be entertained, and actually this kind of format, a love story with a good couple of jokes per episode, will really help us convey the message about regular people becoming heroes just by following their principles. So we think that this format will inspire the viewer to think about who were the political prisoners of Soviets that they had to use tanks against them. Ставте лайк та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. Та підписуйтесь на наш канал. Політичне кіно має незмінний успіх як у світовому кінематографі, так і на стрімінгових платформах, але майже не знімається в Україні, за винятком комедійного жанру. Наш фільм «Без суттєвих втрат» розповідає про нещодавні драматичні політичні події в історії України актуальною мовою кіно. 8 years have passed since the occupation of Crimea. For the majority of the world, it is an unfortunate incident which happened locally in the Black Sea, a memory of which one would like to push aside in haste. For the Ukrainians, it is an ongoing, excruciating pain, a reminder of the worldwide indifference and injustice. A big part of this battle was played by misinformation, disinformation, fake news, intricately weaved web of propaganda. In this instance, Russian propaganda, a real threat of Russian propaganda. One might say that we've lost a battle of minds prior to losing our land. Therefore, we believe that it is paramount to change the entire paradigm of worldwide perception of Ukraine. We would like to create a narrative which will remove the exotic connotation of Ukraine. Amid political unrest, the fleeing president and the administrative chaos of the winter of 2014 in Ukraine, unidentified masked soldiers invade the Crimean Peninsula. While the central authorities sit on their hands and the Western allies bide their time, the Crimeans are faced with a choice: to stay true to duty
or to betray the country for the sake of personal well-being. A pro-Ukrainian Crimean MP, Roman Lutsky, and his 3 sons are thrown into a whirlpool of dramatic events. Our audience is experienced, cynical, and fragmented due to geographical and political differences. We are fully aware of our social responsibilities as storytellers. We, in this instance, cannot afford to be lazy, and we believe that the best way to convey the message is via the art form, and what could be better than the universal language of the cinema. We employ dramatic techniques in order to be able to fully emotionally involve our audience in our story. Roman Lutsky sacrifices his political career in order to save the life of his son. Roman's eldest son, Lieutenant Colonel Peter Lutsky, undertakes a risky mission to transfer the aviation brigade under his command from Peninsula to the mainland. His brother, Major Ivan Lutsky, cannot stand the tension and uncertainty and chooses the path of betrayal. The youngest character, Stepan Lutsky, undergoes a transformation from an apolitical youth influenced by Russian propaganda to a young man with a strong awareness of social responsibility and personal duty. Our characters are multidimensional, their actions are ambiguous. This allows our audience to experience a wide range of emotions, from empathy and compassion to feeling enraged, being on the verge of despair. While set in unique circumstances, the appeal of our characters is truly universal, and we hope that our audience will be able to embark on a true Shakespearean journey. Foul is fair, and fair is foul. Коли почали розгортатись події в Криму, я поїхав на Батьківщину, щоб продовжувати збирати хронікальний матеріал і захистити батьків. Кримські події були дуже насичені. Від волонтерської діяльності по допомозі українським військовим, заблокованим російськими окупантами, інформаційної роботи по збору відеодоказів для Гаазького трибуналу, до полону. Мені пощастило спілкуватись із громадянським суспільством, із мешканцями, прихильниками «Руської весни», із військовими. Зважаючи на актуальність теми, дистрибуційна модель передбачає як покази в кінотеатрах України, так і представлення на міжнародних і національних фестивалях, розміщення на цифрових платформах в Україні і за кордоном, а також покази на телеканалах. Через достовірні історії героїв нашого фільму, взяті з прототипів реальних особистостей, ми зможемо скласти палітру характерів, яка буде визначати різні соціальні групи і сторони конфлікту. Зображальний стиль нашої картини ми передбачаємо також максимально достовірний, наближений до документальної зйомки. Hi, my name is Valeria Kovtun and I'm leading the National Media Literacy Project Filter, initiated by the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. Filter aims to promote media literacy among all age groups, working with different audiences, has provided us with 2 valuable insights, which we put in the core of our pitch idea. So what are these insights? First, at one of the public events for media representatives and people who work with information, we asked the audience to close their eyes and think about their New Year resolutions. Then the moderator asked, now, raise your hands, those of you who were thinking about improving your media literacy skills and becoming more media savvy. 0 hand was detected. Instead, there were dreams about traveling more, about buying a house, about improving mental health and providing for the children. Everyone's New Year resolutions were about improving the quality of life and general well-being. At this point, we realized we need to present media literacy as a tool for success and instrument for solving people's problems. Second insight. Filter launched media literacy clubs in the regions meant for socializing and discussing local news through the media literacy lens. Numerous talks and discussions we had with the club's participants showed that people want to escape
from reality. They feel tired from politicized talks and seek for useful content that will evoke positive emotions. The research figures show the same tendency. Therefore, our idea of the project is about connecting the media topic to people's well-being and providing this knowledge in a light manner. So who's our audience? Its core consists of people aged 35-55 years old with low income, mostly those who live in the regions. Our target audience is very well reflected in the collective image of viewers of popular national TV channels. We suggest creating a series of entertaining TV episodes that combine human interest stories, ethical experiments, emotional hooks, and easy-to-understand comments from experts. Our objective is to explain and to suggest solutions. To achieve these goals, experts take part in each episode. A famous certified psychologist explains characters' reactions and behaviors. A media literacy specialist shares algorithms for verifying information. For instance, the character of the first story shares his experience of fighting obsessions and delusions that started following him after consuming an article online. The obsessions were nurtured by the social media algorithms and led him to a psychiatric hospital. In episode 2, we conduct an experiment in a small city where we show how information is being distorted through a someone told me information chain. The third story is about Olena, who lost 50,000 hryvnia in a scam. She was one of 600,000 deceived Ukrainians who invested in B2B jewelry. In this episode, we explain the psychological manipulation that affects Olena, whereas an insider from B2B jewelry reveals which information techniques they used to scam hundreds of thousands of people. In episode 4, we conduct the famous experiment on the street of several towns in different regions. We try to prove that the visual design, color, and clothes, even the background of a politician's photo, can manipulate the subconscious of voters. This experiment shows how the lack of critical thinking can affect the entire country and even the world. Why do we think our series can be a success? First, real people as characters add authenticity. The use of humor and drama in the episodes allows us to better build an emotional bond with the viewer. Multiplicity of such interventions is also crucial. Repetition can lead to a change of attitude and influence people's behavior. To achieve this multiplicity, we want to integrate our TV stories into already popular TV projects and news programs. We can run episodes and studio discussions at the Breakfast with 1+1 TV show on a weekly basis. The national project Filter can also launch an additional information campaign to promote this product in various web formats, and in particular, actively distribute videos during the Global Media Literacy Week. Filter will send official inquiries asking opinion leaders to share stories on their social media. All 4 episodes can also be combined into a documentary. It can be aired on a national TV channel and distributed in the regions, in particular through the regional state administrations and media literacy clubs from the national project Filter. For this project, we gathered an experienced team of people who have worked in television. For me, it was one of the key criteria, who have been working with the entertainment formats, social projects, international organizations. I worked for BBC in London, for the international platform BBC Reel, where I produced documentaries and feature stories. In particular, a few of them were about Ukraine. Thank you for your time and attention.